श्री अकाल जी। चढ़दीकला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ दे विच। मैं हाँ तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा। शुरुआत में एक नज़र मार लेने हुण तक दीआं खास खबरां ते। कैनेडा के फैडरल हैल्थ मिनिस्टर डॉक्टर थेरेसा टैम वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोविड-19 संबंधी अंकड़े किए गए जारी। चीफ सेहत अधिकारी वालों हैल्थ केयर वर्करां दा भी किया गया धन्नवाद। MPP गुररतन सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शहर वासियों नाल कीती गलबात। ब्रैम्पटन में इंश्योरेंस रेट ज्यादा होने का उठिया मुद्दा, हर संभव मदद का दिता गया भरोसा। अमेरिका में कोरोना वायरस नाल नजिठण के तौर तरीकों को लैके आलोचना नाल घिरे राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर चीन ते लगाया दोष, कहा चीन ने जानबूझ के पूरी दुनिया में फैलाया वायरस। ते हुण खबरां विस्तार नाल। ब्रैम्पटन के MPP गुररतन सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शहर वासियों नाल गलबात की। उन्होंने कहा है कि ऑटो इंश्योरेंस कंपनियां कोविड-19 के इस समय में भी शहर वासियों तो पूरे पैसे लै रही ने, जबकि लोग घरां विच ने अते कारां घर दे बाहर पार्क विच ने। उन्होंने मांग की कि सरकार हाउस ऑफ कॉमन्स का सैशन बुला के इंश्योरेंस रेट अद्धे करे। काबिले गौर है कि ब्रैम्पटन में इंश्योरेंस रेट काफ़ी ज्यादा ने, इस कारण यह मुद्दा हमेशा ही चर्चा में रहिंदा है। So I want to give a quick update on what we're working on and what I'm working on in Brampton East through our office. One of the big issues we've been hearing from all of you is auto insurance. So give me one of those emojis right now if you are stressed out about auto insurance. If you agree auto insurance is an issue, give me some signifier right here. Throw up one of these that you agree that auto insurance is a big issue in Brampton right now, because we pay some of the highest auto insurance in the country. And it's really tough, especially given what we're dealing with right now. Yeah, I see it. You all agree. Auto insurance is a very serious issue right now. And one of the biggest issues, if we break it down, let's look at it like this. Folks at Brampton are already paying some of the highest auto insurance in the country already. Now, because of COVID-19, we're being told to stay at home. Rightly so. We should be staying at home. It's important to be staying at home. But since we're staying at home, our cars are parked in the driveways, our cars are parked on the streets. We're not driving anymore. But these billion-dollar insurance companies are still charging us the same rates. And it's wrong. It's putting people in really precarious situations. Already in Brampton, when you talk to folks, they let you know that there are folks in Brampton who are paying as much for their car insurance as they were, or more for the car insurance than their household mortgage. That's incredibly incorrect. That's wrong. That's bad. We shouldn't be in that position where people are paying more for their car insurance than their mortgage. It's completely unfair and something that we should not stand for. So, given the current situation, not only are we paying some of the highest car insurance, our cars are parked at home, we're not going anywhere, and statistically, the stats have come out. There are actually very, very clear statistics saying that the level of accidents, the level of cars on the street are much, much lower right now. So what we're saying is that given all these circumstances, we need the government to step in. We need the government. Exactly. I see this in the comments, 100%. The government needs to make a decision right now. The government needs to legislate, and we're saying a 50% reduction in car insurance for all Ontarians. That's our position. All Ontarians deserve a 50% reduction. Now, what we're seeing, the decision that the government's actually doing, is they're actually putting the decision in the hands of these billion-dollar insurance companies. Now, put it in context. Billion-dollar insurance companies have already overcharged Ontarians as much as they were saying around $1 billion a year. So this is crazy. We were already in a situation where these billion-dollar insurance companies were charging us an amount of money which is just totally unfair and something that was really putting people in a tough position. Now, given COVID-19, they're doing the same. ओंटारियो विच बीते दिन हैल्थ केयर वर्कर की मौत हुई है, जिस तो बाद हैल्थ केयर वर्करां दी यूनियन वालों मंग की गई है कि सरकार सुरक्षा लई होर समान मुहैया करवाए। विरोधी धिर दी लीडर एंड्रिया हार्वेथ ने भी हैल्थ केयर वर्करां दी मंग दा समर्थन किया है ते कहा है कि हमेशा उन्हां दे नाल खड़े ने। हार्वेथ ने कहा है कि लॉन्ग टर्म केयर सेंटर्स दे विच सरकार दा एक्शन ढिल्ला अते लेट लतीफी वाला रहा है, इस दे नाल नुकसान होया है। I just want to share my condolences to yourself, the members of your union, the family and loved ones of the worker who lost her life just yesterday. It's a tragedy that none of us want to see repeated, and that we all fight to prevent. No worker should go to work and not come home at the end of a shift. So my deepest condolences. I know your union's having a difficult time with the number of losses already, and you know what I would like to say to you is that I am definitely with you and your members on the fight to improve the workplace experience of your members, to do everything we can as the official opposition
to fight on behalf of your members, not only right now during the COVID-19 crisis, but into the future as well. And I'm honored to be able to be here on this platform with your members to have a discussion, to answer questions, to talk about some of the things that we've already tried to get the government to do, and to get input and feedback for what your members would like us to do going forward, and yourself as well, obviously. But when it comes to long-term care, we've taken the gloves off. And we've been pretty publicly critical of the government's lack of action and slowness to act to protect the workers and the residents in long-term care, but also in home care and also in other congregate care settings. We know that PSWs work very hard. And in fact, it was even before the COVID-19 crisis hit back in the end of February that we were asking for big changes to the pay scale and the way PSWs are disrespected in terms of their wages and benefits and working conditions before COVID-19. It's been a long fight. As you know, we've been part of that fight with you and your union to try to provide those full-time hours when people want them in facilities, and benefits and pensions and things that we're calling SEIU members heroes now, and PSWs heroes now. They've been heroes all along. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਡੇ ਤੇ ਸਮੂਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਪੈਟਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20 ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 7 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। Want to wish everyone a happy Gujarat Day. This is the 60th anniversary of Gujarat, and I can tell you that I've got some long-standing affection to Gujarat. I have been to India 20 times and to Gujarat 8 times. It's a place that I consider as a second home. From Ahmedabad to Baroda to Gandhinagar to Surat, I've fallen in love with Gujarat, from speaking at the Diamond Jubilee in Surat to playing tennis at the Rajpath Club in Ahmedabad to speaking at Vibrant Gujarat in Gandhinagar. It is a very special place, and that sense of family, that entrepreneurial spirit that we see in the Gujarati people is just beautiful, and I'm so proud that we have this large and dynamic Gujarati community in the city of Brampton. And I want to thank Humans for Harmony for their incredible charitable giving during this COVID-19 pandemic. The Gujarati community continues to step up in a big way. We're all in this together, and to Don Patel, Pathik Shkula, Ashok Patel, Mira Orza, I just want to say thank you for everything you're doing to help the city of Brampton during this difficult period. And next year we're going to have a flag raising and a great celebration for Gujarat Day. We can't gather together this year as a community, but next year we'll make it extra special. So to all my friends celebrating in Brampton, I just want to say Kamcho and look forward to seeing you. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕ੍ਰੋਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਾਂ ਨਾ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ COVID-19 ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕੇ। This will not be a long update. The weather is beautiful today, and we've all been cooped up for weeks, and we all want to go outside and shake off the winter. But please, stay in your own neighborhood. Our parks are open, but the parking lots remain closed. Please do not drive to our parks. The facilities in the parks, like the courts and the playground equipment, are closed. Go for a walk in your own neighborhood or do some yard work. Remember to practice safe physical distancing. But please, wherever possible, stay home. I know it's tough, but we've come so far. Let's get over the finish line so we can get back to enjoying our public spaces, back to hosting backyard barbecues, and back to seeing friends and family. So stay safe and stay at home. ਫੈਡਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਾਕਟਰ ਥਰੇਸਾ ਟੈਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ COVID-19 ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 57,148 ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 3,606 ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੈਬਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 8,93,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 6.5% ਲੋਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਚੀਫ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
I'll start with the latest numbers on COVID-19 in Canada. There are now 57,148 confirmed cases, including 3,606 deaths. To date, labs across Canada have tested over 893,000 people for COVID-19, with about 6.5% of these testing positive. Here is the part where we usually move on to a brief update on how we are continuing to slow down the epidemic, and what's needed next for us to get down the curve cautiously together. Instead, I want to pause here to reflect on the significance behind our daily numbers that are impossible to fully encapsulate. Each one of the over 57,000 cases has been an illness, striking fear and concern in a person and their family, friends, and community. Each death has been an incalculable tragedy, and to this, that each death has most often meant a goodbye being said with loved ones who are not able to be physically near or to give hugs and comforting touches. It is in these unimaginable tragic conditions that we are most thankful for everyone on the front line of this crisis. Not only do we count on health workers on the front lines to comfort us when we are sick and scared, but they are there too to offer comforting words, human connection, and healing touches. They reach out when we have to remain apart during illness, prolonged hospital stays, and during heart-wrenching last moments. ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੂਬ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟਿਮੂਲਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। The White House economic advisor, Kevin Hassett, he says there's talking about the stimulus program, talking about what's needed to get New York City and all cities and states back on their feet. Yesterday morning, he says, well, everything appears to be happening safely, and literally, this is a quote, he says, there is a chance that we won't really need another stimulus, a phase 4 stimulus. Listen to those words. There's a chance we won't need it. Well, let me tell you something, Kevin. Why don't you come to New York City? Why don't you go? In terms of your desire, which is pretty transparent, to save money rather than to protect people, to risk the future of New York City and this state and so many cities and states around the country, it is outrageous that anyone with a position of authority in our federal government could even breathe these words, because it's disrespectful in every way. Is an absolute misunderstanding of what has happened here and what continues to happen, and the fight we're still waging, and how much it's going to take to get back on our feet this year and next year and the years thereafter. I was disgusted when I heard these comments, because it sounded like the comments not only of a cheapskate, but someone who just didn't care. So I hope President Trump will renounce these comments immediately. I don't know why this guy is his economic advisor if he could say something like that. The president needs to speak up and say that's absolutely unacceptable. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। Based on the recommendation of our medical officer of health, and so as to stop the spread of COVID-19 and save lives, the city will be promoting participation in national virtual Canada Day celebrations. And this will also mean, of necessity, cancellation of all city-led and city-permitted Canada Day events, including fireworks at Ashbridges Bay, Centennial Park, Milliken Park, Stan Wadlow Park, and Weston Lions Park, Canada Day celebrations at Mel Lastman Square, Scarborough's annual Canada Day event, the Centennial Park Canada Day celebration, and the East York Canada Day Parade and Festival. Believe me, I am as disappointed as you are about the cancellation of these events. I would like nothing more than to tell you that we can celebrate the birthday of our great country as we usually do with friends and family in many of the usual places, but we just can't this year out of caution and out of an overriding concern for public health.
Instead of these traditional in-person events, the city will join with cities and communities across Canada to celebrate a virtual Canada Day on July the 1st. We will be working with the many community and cultural organizations who we traditionally partner with to celebrate our nation's birthday and to plan virtual Canada Day celebrations that will showcase Toronto, including tributes to our frontline workers in the fight against COVID-19. We will announce more details about the virtual celebrations in the coming weeks. I encourage residents to show their support and their love for our great country, Canada, in real life. Decorate your porches, decorate your balconies, wave your flags, decorate your front doors with a flag. There are ways in which we can show our love for our country in this year where we won't be able to be together as much. Wherever people are in the city, I would love to see them with Canadian flags everywhere, celebrating our united effort as a country to confront and defeat COVID-19. कोरोना की लड़ाई विच बहुत सारियां समाज सेवी संस्थावां काम कर रही ने। अजिही एक संस्था है नव भाटिया फाउंडेशन। उगे बिजनेसमैन नव भाटिया वालों चलाई जाती यह संस्था अजकल GTA के ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों में मोबाइल फूड वैन राही लोड़वंदां तक भोजन पहुंचा रही है। इसी लड़ी तहत ही उगे बिजनेसमैन नव भाटिया वालों चलाई जाती संस्था नव भाटिया फाउंडेशन GTA ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੂਡ ਵੈਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਟੇਬਲ ਨਾਈਟਸ ਵਿਖੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ, ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵ ਭਾਟੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Nav Bhatia here. Sangeeta Patel here. Sangeeta. I'm here as well. Yeah, this is our second day of work. I'll let you hold it. It's been a very emotional moment for me to be here at the shelter, and what we're doing is trying to help the communities in Mississauga and Brampton and getting some foods and hot meals. And it's amazing how restaurants have really stepped up to help us out and get the meals out there. Already on second day, we've donated 600 meals, hot meals. So it's a good way to get back to the community at a time like this, and when we're trying to flatten the curve, and we know the need is much higher right now. So Nav, thank you. I mean, this truck and everything that's happening it's absolutely incredible. Yes, this truck, we created it so that we can disinfect it every day, and the food is done in a very safe and healthy way from the restaurants directly to the shelters and the hospitals and the frontline workers. Amazing, Sangeeta, thank you. And I believe that after this all is over, the world and the humanity is going to come closer, because this all is bringing us all together. Doesn't matter what religion, what faith, what color, what gender. It's bringing us all together. And thank you to the Peel Police as well. They took us everywhere we needed to get the meals there. So it's been a great moment for both of us too in terms of making this happen. So thank you to everyone, and let's just keep making this happen as we stay in self-isolation. That we don't know how long this is going to last. So all your help means the world. No, thank you. And Peel Police has been amazing. Inspector Navi Chisner, please come here. Say a couple of words. Thank you for your help. Thank you for your direction. Yes. Just want to say thank you to everybody again. Thank you to the superfan Nav Bhatia. Thank you to Sangeeta Patel for sponsoring this program. Thank you to our councillors, Gurpreet Dhillon, for helping us out. This is an incredible moment to see the community get together collectively, the partnership in supporting Nav's foundation, Sangeeta's support, and the rest of the community coming together. This is really important that we serve the people that need it during this time. So thank you so much for the opportunity to do partnership with you. Thank you very much. Thank you, guys. Stay safe and stay strong. चढ़दीकला टाइम टीवी ਲਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਮਾਛੀਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। US ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ FBI ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ 2020 ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਚੋਰੀ-ਚੋਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 3 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਸ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੂਸ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਕਈ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 2020 ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਸੁਝਾਅ ਸਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਐਰਿਕ ਐਸ ਡ੍ਰੀਬੈਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ 16 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ FBI ਦੇ ਉਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। US ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਦਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ FDA ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਤੋਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। FDA ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। FDA ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਿਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਟੈਸਟ ਕਿਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾਲ ਘਿਰ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਜਾਂਚ ਇਸ ਘਾਤਕ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 69,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਭਿਆਨਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਚੀਨ ਨੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀਬੀ ਜਗਜੀਵਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੈਰਲ ਜੈਰੀ ਜੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਾਇਰਮੈਨ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਗਜੀਵਨ ਕੌਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਰਾ ਅਤੇ ਬੈਨ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂਡਪਾ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਮਿਤ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ 2 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਟੈਂਪਾ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨਮਿਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟੀਆਂ ਦੀ ਊਟ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਗਰਾਂਡ ਜੈਰੀ ਰਸੀਅਨ ਜਗਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹਾ ਚਿੜੀ ਲਿਖਿਆ ਤਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਕਾਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬੀਬੀ ਜਗਜੀਵਨ ਕੌਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੈਰਾਲਡ ਜੈਰੀ ਰਸੀਅਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਧ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤਾਕ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਨੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ,
ਆਵਾਗੁਣ ਤੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਟੈਂਪਾ ਬੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਜੂਮ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗਜੀਵਨ ਕੌਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਵਰੇਜ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲੋਂ ਗਹਿਰੇ ਸੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।